Hi all, I'm Vignesh and welcome to my YouTube channel Systematic Trading with VP. So நம்ம வந்து we are going to see some series of videos. எப்படின்னா we are going to see about systematic trading with options as a derivative trading அப்படின்றத எப்படி பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து how everyone can do as a like a passive income source and it we will start from scratch like options na என்னன்றது பார்ப்போம் and what is the difference between options and stock trading and options tradingல என்ன benefits இருக்கு ஏதோ என்ன risk rewards இருக்கு இதெல்லாம் வந்து we are going to see. So let's go into the video and we'll start with the basics of options. So what are options? Uh, if you see options அப்படின்றது வந்து it's more like a instrument which is allowed to trade in a market like a stock investment வந்து எப்படி பண்ணோம் we will just invest in some stocks or if you can invest in index எல்லாம் வந்து பண்ணும்போது it will we wait for it to go up. So it's more like a wealth building concept. We just invest in it and wait for a few years. அதுக்கப்புறம் it will just grow. But in derivatives, what happens is that you can earn like if it's going up or if it's going down or even if it's in sideways. So இதுதான் வந்து derivatives வந்து it's you can treat it like a business. Actually, you can have it like a business concept because uh, you're not just going to invest and wait for a wealth building thing, but also you can do some kind of a strategies and so that in the my it's more like a like options or derivatives where you can actually this derivatives is used for hedging. So the main concept of a derivatives or an options futures இது வந்து எதுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா இட்ஸ் மோர் ஃபார் ஹெட்ஜிங் கான்செப்ட். ஹெட்ஜிங் கான்செப்ட்ன்றது என்னன்னா இப்போ லார்ஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே பை பல்க் ஸ்டாக்ஸ் பல்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ அதை வந்து தே வாண்டட் டு ஹேவ் சம் ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ இஃப் தேர் இஸ் சம் sudden drop or something அப்படின்னா they needs to have it at hedge like to have some protection. So அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ்ல வந்து they give some premium so that they can protect the downside or even sometimes they will uh, for some of the instances even like in the market exchanges இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கும்போது they also wanted to protect the uh, upside also they wanted to have a protection. So இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கான்செப்ட்க்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுதான் டெரிவேட்டிவ்ஸ். பட் யூ கேன் ஆல்சோ அதாவது இது எப்படின்னா இது கேன் பை த ஸ்டாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் போயிட்டு தே கேன் ஹாவ் திஸ் ஃபியூ ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கான்ட்ராக்ட் ஸோ தட் தே கேன் ப்ரொடெக்ட் த பிலோ டவுன் சைட் ஆர் அன் அப் சைட். ஸோ இதை வந்து பண்றது தான் ஆக்சுவல் இன்ட்ரடக்ஷன். பட் you can use it like a speculative thing. So because it has grown up into a speculative market where people go directly to options or futures and they just predict whether it's going to up or whether it's going to go down. So speculative they're going to buy it and with that actually they can earn amount because market trend on also market down on also like they have an sideway market also other you can actually earn in the options trading. So in the concept the people try to do options trading. So let's see like options options is more like a contract, more like an electronic contract, not physical contract. Physical they won't be giving a contract. It's more like an electronic contract where you are going to buy something like a like or underlying options you are going to have something called an underlying it's more like a original like for example stocks. Let's see some example actually. Yeah. So let's say we take a Tata Motors. Okay, we take a Tata Motors, and now the Tata Motors is trading at around 907 rupees. So in the trading is what actually you can do, like let's say you are having some speculative that the market is going to go up. In like for example in another 10 or 15 days, the market is going to go up. The plan you are having a prediction. So what you're going to do is you can go ahead and buy an option contract. What is an option contract?
let's see an example of the options contract. So இப்போ வந்து எப்படின்னா options contractsல வந்து it's more like a monthly contract for every stocks. இது வந்து more like a stock options. இதுக்கு இப்போ நம்ம பண்றது வந்து stock option techniques. Stock optionsல வந்து எப்படின்னா you have a monthly options. You have a monthly option. For every month you have an actually have a monthly option. இப்போ you can see here uh, there is a monthly option which there is with an expiry date. Expiry date அப்படின்னா you have to settle your amount before the expiry date. Expiry day அப்போ வந்து it's the contract is going to close up. So whether it's going to go up or whether it's going to go down அப்படின்றதாமோ it's going to close it on the monthly contract. So it's more like an insurance for 1 year எடுக்கிற மாதிரி இது வந்து it's more like a monthly insurance அப்படின்ற மாதிரி you can take it. ஸோ இன்சூரன்ஸ் வந்து எப்படி இருப்போம் நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ இருக்குன்னா இப்போ கார் இன்சூரன்ஸ் இந்த பைக் இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா என்ன பண்றோம் we are going to see like okay இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து we are having a protection and again for health insurance இந்த விஷயத்துக்கு we are going to have an insurance அப்படின்னு எடுக்கும். So similarly here what you are going to do is let's say I feel like okay நம்மளோட stocks வந்து it's going to go about 900 and let's say 910 rupeesக்கு 920 rupees மேலக்கு போகும் அப்படின்ற மாதிரி by the end of this month அப்படின்னு I am speculating. So what I'm going to do is I'm going to buy something called as call option. Call option வந்து எப்படின்னா we are predicting that market is going to go up. So call option if at all a market goes up, what will happen is that call option will also go up. For example, let's say ஒரு chart, let's take a chart of this. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இப்போ இந்த சார்ட் அதாவது திஸ் இஸ் த டாடா மோட்டர்ஸ் சார்ட். இதை வந்து நம்ம கோயிங் டு கம்பேர் இட் டு ஒன் ஆஃப் த இப்போ நம்ம லெட்ஸ் சே இந்த ஆப்ஷன்ஸ் செயின்ல வந்து இப்போ வந்து கரண்டா அரௌண்ட் 906 rupees, அரௌண்ட் 910 rupeesல அரௌண்ட் இதுல வந்து ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதுல எப்படி இருக்கும்னா இப்போ இந்த டாடா மோட்டர்ஸ்க்கு வந்து எப்படின்னா ஃபார் ஈச் 10 rupees ஒரு ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட்னு இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல அது இதே இதை 10 rupees க்ளோசர் டு அந்த 906 இப்போ என்ன ட்ரேடிங் ப்ரைஸ்க்கோ அது க்ளோசர் டு இதை வந்து வி ஆர் கோயிங் டு டேக் இட். அதுக்கு பேர் அந்த மணியை சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மணினஸ் வந்து நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் என்ன பார்க்குறோம்னா let's say we see a 910 of Tata Motors. You can see இதுல இருந்து பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் இட் ரிசம்பிள்ஸ் த சார்ட். கரெக்டா இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரிசம்பிள்ஸ் த சேம் சார்ட். அதாவது இப்போ வந்து ட்ரெண்ட் இதுவே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாடா மோட்டர்ஸ் மேலே போயிருந்தா கால் ஆப்ஷனும் மேலே போயிருக்கும். பட் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 21 rupees மீன்ஸ் ப்ரீமியம் ஒரு ப்ரைஸ் வந்து 21 rupees இருக்கு. அண்ட் யூ கேன் சி த ட்ரெண்ட் அலோங் த சேம். இதே சிமிலர்லி இஃப் யூ சி 910 வந்து புட் ஆப்ஷனோட நம்ம பார்க்க போறோம். அதே வந்து தேர் ஆர் டூ ஆப்ஷன், ஒன்னு வந்து கால் ஆப்ஷன், ஒன்னு புட் ஆப்ஷன். இஃப் அட் ஆல் நம்ம வந்து மேலாக போறோம்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம்னா we are going to buy a call option. If at all is going to go down அப்படின்னா you can buy a put option. It's going to be like opposite to each other. ஸோ இப்போ அதே வந்து டாடா மோட்டர்ஸ்ல வந்து இப்போ அதே வந்து இதுவா பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் டவுன்ல போயிட்டு இருக்கு. ஆனா சார்ட்ல பட்ட புட் ஆப்ஷனோட ட்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் கான் அப். இட் வாஸ் லோ இன் தி ஸ்டார்ட் பட் இட் ஹாஸ் கான் அப் a little bit அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து 910 rupees அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து லெட்ஸ் சே நம்ம வந்து ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கோம். நம்ம வந்து வி பிலீவ் பை எண்ட் ஆஃப் திஸ் மந்த், இந்த எண்ட் ஆஃப் February month, இட்ஸ் கோயிங் டு கிராஸ் 940 rupees அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் ஐ ஃபீல் லைக் இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இது இட்ஸ் கோயிங் டு இட்ஸ் பிரேக் ஆகும், பிரேக் ஆகிட்டு இட்ஸ் கோயிங் டு கோ அப் அப்படின்ற. ஸோ அப்படின்னு ஐ ஸ்பெக்குலேட்டட். ஸோ இஃப் ஐ ஸ்பெக்குலேட் சம்திங், ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் ஐம் கோயிங் டு பை அ let's say 940 rupees. So 940 rupees ஓட கால் ஆப்ஷன் வந்து ஐம் ட்ரைங் டு பை இட். ஸோ இந்த கான்செப்ட் படி பார்த்தோம்னா நம்ம 940 rupees வச்சுக்கிறோம். நம்ம இந்த 940 rupees வந்து
இட்ஸ் கோயிங் டு கிராஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் 940 rupees ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது எவ்வளோ இருக்குதுன்னா 10 rupeesல இருக்கு. வெறும் ஜஸ்ட் 10 rupees தான் இருக்கு. ஸோ இது வந்து எப்படி 10 rupees இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்படின்றது வி வில் சி சம்திங் கால் அஸ் பிரீமியம் அப்படின்னு. இந்த பிரீமியம் இதுக்கு வந்து நம்ம கோயிங் டு ஜஸ்ட் பே த பிரீமியம். as I mentioned already, ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஒரு இதெல்லாம் ஹெச் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணா வாட் வி டூ வி பை சம்திங் கால் த பிரீமியம். கரெக்டா? ஸோ ஃபார் அ பிரீமியம் வாட் ஜஸ்ட் அ கான்செப்ட். ஆக்சுவலா பிரீமியம்னாலே என்ன, you are paying something extra, right? You are actually paying some extra, not அது வந்து ஒரு ஸ்டாக் ஏதோ ப்ரைஸோ இதுவும் இல்லாம we are just paying over price, right? So premiumனா என்ன, we are paying something premium. So means it's going to be like a overcharge, correct? Like a something like an inflated price. ஸோ அந்த கான்செப்ட் எப்படி இருக்கணும், இப்போ இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ என்னன்னு பார்ப்போம், எக்ஸ்ட்ரின்சிக் வேல்யூ என்னன்னு பார்ப்போம். இந்த ப்ரீமியம் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்கன்னா, யூ கோயிங் டு ஹேவ் டூ திங்ஸ். ஒன் இஸ் கால்ட் இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ, அனதர் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் வேல்யூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ என்னன்னு பார்ப்போம். இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ அப்படின்னா, லெட்ஸ் சே ஒரு நம்ம கால் ஆப்ஷன் வாங்குறோம். கால் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா 940 rupees அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்றோம். லெட்ஸ் சே 940 rupeesக்கு இப்போ வந்து என்ன இருக்கு, 940 rupeesக்கு மேலக்கு போகிற எவ்வளவு வேல்யூவா இருந்தாலும் அது வந்து இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ. லெட்ஸ் சே நம்ம வந்து at the end of this month 950 rupeesல எண்ட் ஆகுது அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேவ் லைக் 10 rupees, கரெக்டா? ஸோ அந்த 10 rupees தான் வந்து இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ அப்படின்னா. ஸோ இப்போ அட் த மூமெண்ட் 940 rupees கீழே இருக்கிறதுனால நம்மளோட இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ வந்து என்ன இருக்குன்னா, intrinsic value is 0. Intrinsic value for 940 call option வந்து 0 rupees at the moment. So நம்ம வந்து இப்ப இதுல என்ன செக் பண்ணணும், இப்போ வந்து 910 rupees 940 rupees சொன்னோம்னா கரெக்ட். 940 rupees கால் ஆப்ஷனோட வேல்யூ வந்து 10 rupees. ஸோ இதுல வந்து என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரின்சிக் வேல்யூ அப்படின்றது தான் வந்து the extrinsic value of 940 rupees வந்து it's going to be 10 rupees as of. So what is this extrinsic value? Extrinsic value வந்து as I mentioned ஒரு டைம் டியூரேஷன். அதாவது இப்போ நம்ம வந்து இப்போ 20 இப்போ வந்து இட்ஸ் அ டேட் வந்து 13. ஸோ த மந்த்லி கான்ட்ராக்ட் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு எக்ஸ்பயர் அரௌண்ட் 29 February. ஸோ 29 February எக்ஸ்பயர் ஆகுமா. ஸோ அது வரைக்கும் இருக்க அந்த டைம் ஆஃப் டியூரேஷன் இருக்குல்ல, அந்த டைம் டியூரேஷன் வந்து அது கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு த வேல்யூ. அண்ட் அகெயின் இப்போ வந்து மார்க்கெட்டோட பிரைஸ் வந்து ரொம்ப வாலட்டைலா இருக்கு அப்படின்னா that also contributes to this value. And so one more thing is like it's called as a Greek value. Greek value வந்து it's more like a theta. Thetaன்றதுமே it's more like combined into the time conceptல வரும். ஸோ இந்த கான்செப்ட்ல எப்படி இருக்குன்னா, இவ்வளவு டைம் இருக்குமோ லெட்ஸ் சே மந்த்லி கான்செப்ட் இதே 940 சிஏ நம்ம வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல பார்ப்போம். லைக் இப்போ February கான்ட்ராக்டோட வேல்யூ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அதே மாதிரி சிமிலர்லி இப்போ இதே 940 சிஇயோட வேல்யூ வந்து 10 rupees இருக்கு. எதுக்கு? February கான்ட்ராக்ட். சிமிலர்லி இஃப் கேன் சி மார்ச் கான்ட்ராக்ட். மார்ச் கான்ட்ராக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அதே கால் ஆப்ஷனோட வேல்யூ 28 rupees இருக்கு. ஸோ என்ன ஆகும், யூ ஹாவ் அ ஹையர் டைம் டியூரேஷன். ஸோ அதனால அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரீமியம் அதிகமாக இருக்கு. ஸோ ஃபார் அதே மாதிரி 1 year 5 வந்து நம்ம ஒரு இன்சூரன்ஸ் கவர் பண்றோம்னா இவ்வளோ ரேட் இருக்கும். அதே 2 months 3 months தானா அவங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க் கம்மி. ஸோ அந்த ப்ரீமியம் வேல்யூ வந்து டிகே ஆகிட்டே போகும். சிமிலரா இங்கேயும் வந்து இன்னும் 2 monthsக்கு இருக்கனால இந்த ப்ரீமியம் இதோட வேல்யூ வந்து இட்ஸ் ஹையர். சிமிலர்லி இஃப் யூ சி ஒரு kind of like similar, again you can see here it's around 940, it's around somewhat similar. Actually most எப்படி இருக்கும்னா க்ளோசர் டு எக்ஸ்பைரி எந்த கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருக்கோ அதோட வேல்யூஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஃபியூச்சர் அதாவது ஹையர் வேல்யூஸ்ல இருக்க இதுல வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேவ் த அதிகமா இருக்கும் லைக் வேல்யூஸ்க்கும். அண்ட் ஆல்சோ அதிகம் நான் சொன்ன மாதிரி வாலட்டிலிட்டி, லைக் எவ்வளவு பேர் அதுல வாங்குறாங்க, அந்த ப்ரீமியம் ரேஞ்சில் வாங்குறாங்க, இன்னும் எப்படி வாலட்டிலிட்டி இருக்கு, இதெல்லாமும் ஆட் ஆகி அதெல்லாம் தான் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் வேல்யூ இருக்கு. ஸோ இந்த கான்ட்ராக்ட் அதாவது February கான்ட்ராக்டுக்கான வேல்யூ வந்து 10 rupees. பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஆப்ஷன் ஆன் 29th வந்து இஃப் அட் ஆல் இட் ஹாஸ் நாட் கிராஸ்ட்
above 940, 940 ருபீஸ்க்கு மேல போகல அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரின்சிக் வேல்யூ வந்து இட் ஹாஸ் டு கோ டு ஜீரோ. எதுவா இருந்தாலுமே எனி டைம் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் at the end of a contract, it's the extrinsic value is going to go to zero. ஒன்லி இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கும். இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூனா இப்போ இந்த 940க்கு மேல ₹1 இருந்தாலும் இந்த இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ தென் த கான்ட்ராக்ட் வில் பி 941 அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ ஹவர் அபவ் இது போகும்போது அதோட வேல்யூ வந்து அந்த ரேஞ்சுக்கு. சிமிலரா வந்து இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அ புட், இதெல்லாம் வந்து கைண்ட் ஆஃப் அன் அட்வான்டேஜ். லைக் இப்போ வந்து இந்த கான்செப்ட் என்ன, இந்த எக்ஸ்ட்ரின்சிக் வேல்யூ எதுதான் பண்ணாலும் at the end of that இது வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு கோ டு ஜீரோ. ஸோ வாட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு செல் திஸ் ஆப்ஷன், இந்த கால் ஆப்ஷன் வந்து இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு செல் அப்படின்னா இதோட பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கிராசிங் திஸ் 940 வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி லெஸ். கரெக்டா? ஸோ இந்த எப்படி இருக்குன்னா இதை தாண்டி வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ், லெட்ஸ் சே யூ ஹேவ் பேட் சம்திங் அரௌண்ட் ₹10 நம்ம பே பண்ணிருக்கோம். So even though if it crosses this 940 and it lies around 945, or expiry அப்போ ₹945 வந்திருக்குன்னு, you will be in a profit or loss அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you are going to be in a loss. எப்படி அப்படின்னா you are already paying a premium for ₹10, but at the end of the year இது வந்து it's going to have only ₹5. கரெக்டா? ஸோ என்ன ஆகும், நீங்க ஆல்ரெடி you are going ஒரு ₹5 டிஃபரன்ஸ் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு பி என்ற லாஸ் ஹியர். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பை ஆப்ஷன்ஸ் பை பண்றதுல வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். ஈவன் ஆப்ஷன்ஸ் பையிங்லயுமே வந்து யூ கேன் ஹேவ் சம் அட்வான்டேஜ். இது எப்படி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா இப்போ சடனா தேர் இஸ் அ கேப், இப்போ சடனா யூ ஹேவ் சம் குயிக்கா ஏறிச்சு அப்படின்னா அந்த டைம்ல என்ன ஆகும், த எக்ஸ்டென்சிக் வேல்யூ ஆல்சோ வில் இன்க்ரீஸ். எப்படின்னா இன்னும் யூ ஹேவ் சம் 20 days அப்படின்னா குயிக்கா இஃப் யூ ஹேவ் சம் இம்ப்ரூவ்ஸ்னா லைக் இட் கேன் கோ டு ₹20 ₹30 அப்படின்றப்போ யூ கேன் கெயின். அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம், இஃப் யூ கேன் க்ளோஸ் த ஆப்ஷன் அட் த டைம் ஸோ தட் யூ வில் பி அண்டர் இது. பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பைரி அப்படின்றப்போ இஃப் அட் ஆல் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு லீவ் அ லாங் டைம் ஃபார் ஆப்ஷன்ஸ் பையிங் அப்படின்னா you tend to have a lower so more like a short term duration, like இன்னைக்கு வாங்கிட்டு tomorrow if you can sell, buy today and sell tomorrow, or buy today or like a position for 1 or 2 days for ஒரு trend follow பண்ற மாதிரி. இந்த மாதிரி பண்ற போது you can have some strategies based on that. You can create a இது like strategies வச்சு you can use up options by. But as a option selling இதுல வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இந்த கால் ஆப்ஷன் வந்து if I'm going to sell it அப்படின்னா you are going to have a advantage for ஒரு let's say out of 100 times around 70 times you are going to, it's not going to cross this, and also it's not going to cross above 950. இப்போ 950க்கு மேல லாஸ் ஆகும்போது கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னா மட்டும்தான் ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரேடரா you are going to be under loss. ஏன்னா நம்ம ஆப்ஷன் செல்லிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ₹10 நம்ம ஸ்டார்டிங்ல கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ₹10க்கு மேலக்க போகும்போது தான் இது கோயிங் டு பி அண்டர் அ லாஸ். ஸோ இது வந்து அகைன் யூ வில் சிஏ ஒரு ஸ்மார்ட்டா ஒரு சின்னதா ஒரு பேசிக்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து பார்க்கலாம்.